Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a question and answer session given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on November 21st, 2020 in Sri Mayapur, India. Sometime question arises that Maharaj Parikshit, being such a great devotee, why he put the dead snake around the neck of the sage? What should we understand from this act of Parikshit Maharaj? K.R. Rani. তো প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা জানি যে পরীক্ষিত মহারাজ ছিলেন একজন মহান ভক্ত, কিন্তু তদুপরি তিনি কেন মৃত সর্প সেই মুনির গলায় তিনি ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন, এর কারণ কি হতে পারে? We understand it that the Lord put him into some illusion so that the Srimad Bhagavatam could be spoken. We understand that the Lord put him in some illusion so that the Srimad Bhagavatam could be spoken. আমরা এরকম ভাবে বুঝতে পারি যে ভগবান তাকে কোন রকম মোহগ্রস্ত অবস্থাতে ফেলে দিয়েছিলেন যাতে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করতে পারি। But the sage, he did consider it as a very serious offense. But the sage, he did not consider it as a serious offense. কিন্তু সেই মুনিবর তিনি সেটাকে তেমন একটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ বলে তিনি গণ্য করেন। Certainly is not warrant cursing the emperor to death. Certainly, it's not a Warrant. warrant. Worth Cursing. Certainly it is not worth cursing the emperor to death. নিশ্চিত রূপে সম্রাটকে, সমগ্র পৃথিবীর সম্রাটকে মৃত্যুবরণ করার জন্য অভিশাপ দেওয়াটা লাভজনক নয়। এখন যদি এরা খেয়াল করে বর্তমান সমাজে তার কি শাস্তি হতে পারে? যদি এটা কেউ করে বর্তমান সমাজে তাহলে তার কি শাস্তি হতে পারে? If in the present society, if somebody does this, how that person should be punished? Certainly not death sentence. Certainly not death sentence. নিশ্চিতভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত নয়। Maybe some punishment. Maybe some punishment. হয়তো কোনো শাস্তি হতে পারে। Disrespect. But the emperor was feeling he was being disrespected. But the emperor was feeling he was being disrespected. কিন্তু সম্রাট তিনি অনুভব করছিলেন যে তাকে অসম্মান করা হচ্ছে। We take that as Krishna's arrangement. We take that as Krishna's arrangement. আমরা সেটাকে কৃষ্ণের ব্যবস্থাপনা বলে মনে করি। Like when Arjuna expressed his reluctance to fight. Like when Arjuna, he expressed his reluctance to fight. ঠিক যেমন অর্জুন তার অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যুদ্ধ করতে। And then we consider that he put in some illusion by Krishna so that Krishna could speak the Bhagavad Gita. And we understand that he was put into illusion by Krishna so that Krishna could speak Srimad Bhagavad Gita. তো আমরা তার থেকে হৃদয়ঙ্গম করি যে তার এই যে যুদ্ধ করার অনীহা, সেটা ভগবান কৃষ্ণ তাকে এক ধরনের মোহের মধ্যে ফেলেছিলেন যাতে ভগবদ গীতা শ্রবণ হবে। Normally, Parikshit Maharaj would never do this kind of mistake. Normally, Parikshit Maharaj would never do this kind of mistake. সাধারণভাবে পরীক্ষিত মহারাজ এই ধরনের ভুল কখনোই করবেন না।
Next question. Dear Guru Maharaj, please accept my respectful obeisances unto your divine lotus feet. Guru Maharaj, being a Grihastha, how can we understand that whether we are actually Grihastha or Grihamedi? And in Srimad Bhagavatam, it is already described how one should follow the Grihastha life. What happens if we don't act according to the scriptures and go on satisfying our lusty desires? Your spiritual daughter, Sangeetamai Gopi Devidas. গুরু মহারাজ আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন। শ্রীমৎ যদি আমরা গৃহস্থ জীবনের থেকে যদি গৃহস্থ রূপে যদি আমরা গৃহস্থ হিসেবে যদি আমরা না আচরণ করি, এবং যদিও আমরা জানি যে শ্রীমৎ ভাগবতের মধ্যে গৃহস্থ জীবন কিভাবে সুষ্ঠুভাবে বা সুন্দরভাবে জীবন যাপন করা যেতে পারে, সঠিকভাবে জীবন যাপন করা যেতে পারে, সেই সমস্ত বিবরণ আমরা শ্রবণ করা সত্ত্বেও যদি আমরা আমাদের কাম বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য আমরা জীবন চালিয়ে যাই, তাহলে আমাদের কি করা উচিত? And that's why we read in the pastime of Lord Chaitanya. That's why we read in the pastime of Lord Chaitanya. এই জন্য আমরা চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাতে আমরা পাঠ পড়েছিলাম। When when Lord Chaitanya was in Vrindavan, When Lord Chaitanya was in Vrindavan, যখন ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনে ছিলেন, when Grihastha approached him, one Grihastha approached him, একজন গৃহস্থ তার কাছে এসেছিলেন। and he was saying, I mean, Grihastha Pamor. তিনি বলেছেন, আমি গৃহস্থ পামর। He said that I am a very very fallen grihastha. So, like that, he got the mercy from Lord Chaitanya. so like that he got the mercy from Lord Chaitanya. তো এইভাবে তিনি ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছ থেকে কৃপা লাভ করেছিলেন। Now, Prabhupada said, as Grihasthas, we should try to keep our goal higher. So Prabhupada said, as a Grihastha, we should keep our goal higher. তো শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, গৃহস্থ হিসাবে আমাদের লক্ষ্য সেটাকে অনেক উন্নত বা অনেক উঁচুতে রাখা উচিত, উঁচু লক্ষ্যে আমাদের স্থির করা উচিত। But as you said, maybe we're not able to achieve that right away. But as you said, that maybe we are not able to achieve that right away. কিন্তু যেমন ভাবে তুমি উল্লেখ করেছো, হয়তো আমরা সেই লক্ষ্যে এখনো পর্যন্ত এই মুহূর্তে আমরা হয়তো পৌঁছতে পারছি না। But we try. But we try. কিন্তু আমরা প্রচেষ্টা করে যাই। And that's why we also, the Shastra gives us different vratas, different systems that we can. That's why the Shastra gives us various vratas, so that we can follow that. তো সেই জন্য শাস্ত্রে বিভিন্ন ব্রত, উপবাস, বিভিন্ন পদ্ধতি দেওয়া রয়েছে যাতে আমরা সেগুলি অনুশীলন করতে পারি। Like the Bhishma Panchak is optional. Like Bhishma Panchak it's an option. যেমন ভীষ্ম পঞ্চক হচ্ছে একটি সেই রকম ধরনের উপায়। Optional. Optional. এবং সেটা অপশনাল, অর্থাৎ আপনি ইচ্ছা করলে করতে পারেন, নাও করতে পারেন। So that many things which are optional. There are many things which are optional. তো অনেক কিছু রয়েছে যেগুলি হয় অপশনাল। If you think you need some more purification, you can do these optional vratas. If you think you need some more purification, you can do these optional vrata. তো যদি আপনি মনে করেন যে আপনার অধিক মাত্রায় শুদ্ধিকরণের প্রয়োজন বা শুদ্ধতার প্রয়োজন রয়েছে, তাহলে আপনি এই সমস্ত অপশনাল যে ব্রতগুলি রয়েছে বা যেগুলি আপন ইচ্ছায় করতেও পারেন, নাও করতে পারেন, এরকম ধরনের ব্রত, সেগুলি আপনি করতে পারেন। Brahmachari may consider, these are not for me, I don't have any problem. Brahmachari may consider, these are not for me, I don't have any problem. ব্রহ্মচারীরা বিচার করতে পারে যে এই সমস্ত ব্রতগুলি আমার জন্য নয়, আমার কোনো সমস্যা নেই। But they can also preach
to the grihastas. But they can also preach to the grihastas. কিন্তু তারা গৃহস্থদেরকে প্রচার করতে পারে, বোঝাতে পারে। And if they do, no harm. If they do, that's no harm. এবং যদি তারা করে তাহলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। I asked Prabhupada, what should we do in the Damodar month? I asked Prabhupada, what should we do in Damodar month? আমি প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আমাদের দামোদর মাসে কি করা উচিত। He said, this is especially for the new customers. He said this is specially for the new customers. তিনি বলেছিলেন যে এটা হচ্ছে বিশেষভাবে নতুন খদ্দেরদের জন্য। Like a store has a sale. Like the store has a sale. যেমন কোন দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যখন সেল দেয় কোনো কিছুর, নতুন খরিদ্দার আকর্ষণ করার জন্য। নতুন খরিদ্দার আকর্ষণ করার জন্য, টু ইনভাইট অর টু এনকারেজ নিউ কাস্টমার্স। But you're a regular customer. But you are a regular customer. কিন্তু তুমি তো নিয়মিত খরিদ্দার। All the months, all the days, whatever, sale, not sale, you're a regular customer. All months, all days, where there is a sale or not, you are a regular customer. সারা বছর ধরে প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক দিন সেল থাকলো কি না থাকলেও কি তুমি তো রেগুলার কাস্টমার, নিয়মিত খরিদ্দার। এটা প্রহ্লাদ উত্তর আমাকে দিয়েছে। তো এইভাবে প্রভুপাদ উত্তর আমাকে দিয়েছেন। In this way, Srila Prabhupada answered me. So there was a question Bengali, what happened to that? হরে কৃষ্ণ পতিত পাবন গুরু মহারাজ, আপনার শ্রীচরণ কমলে আমার শতকোটি দণ্ডবাদ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। প্রশ্ন: গুরু মহারাজ, গৃহস্থ আশ্রমে অনেক দীক্ষিত প্রভু ও মাতাজিদের পরিবার আছে, কিন্তু Guru Maharaj, in the Grihastha ashram, there are many initiated Prabhus and Matajis and their families. কিন্তু তাদের সন্তানরা কৃষ্ণভক্ত পরিবারের সাথে যুক্ত থাকার শর্তে সত্ত্বেও তারা ভক্তি জীবন পালন করে না। But their children, even though they are connected with Krishna conscious families, they do not follow devotional lifestyle. বাহিরের খাবার গ্রহণ করে এবং ভক্তি জীবনের প্রতি উদাসীন। They eat outside food and they are oblivious to devotional life. এতে করে কি এই সব সন্তানের কারণে বাবা মায়ের ভক্তি জীবনে এর কোনো প্রভাব ফেলবে? যদি কৃপা করে বলেন। If their children will act in this way, will that affect the devotional lifestyles of the parents? If you can kindly elaborate on this. One time Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur বলছিলেন যে তিনি 100 বার মাইথুন করবেন যদি প্রত্যেকবার শুদ্ধ ভক্ত হয়ে যায়। একবার শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তিনি বলেছিলেন যে তিনি 100 বার মৈথুন করবেন যদি প্রত্যেকবার কৃষ্ণ ভাবনাময় সন্তান লাভ করার যদি নিশ্চয়তা থাকে। One time Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur had stated that he would indulge in sex life if he knew that he would indulge 100 times in sex life if he knew that every time he was guaranteed to have a Krishna conscious child. সেই জন্য প্রতিবার যে সন্তান শুদ্ধ ভক্ত হবে সেটা বলা যায় না। সেই জন্য প্রতিবার যে সন্তান শুদ্ধ ভক্ত হবে সেটা বলা যায় না। Therefore, every time your child will become a pure devotee, that is not guaranteed. That's why we try. That's why we try. সেই জন্য আমরা চেষ্টা চালাই। From the beginning, we want a Krishna conscious potential child. From the beginning, we want a Krishna conscious potential child. প্রথম থেকেই আমরা একজন কৃষ্ণ ভাবনাময় বলশালী শক্তিশালী সন্তান চাই।
So we pray to deities, we get the blessing of Guru. We pray to the deities, we get the blessing of Guru. আমরা শ্রী বিগ্রহের কাছে প্রার্থনা করি, গুরুদেবের কাছ থেকে আশীর্বাদ নেই। আমরা গর্ভধান সংস্কার করি। সেই সাথে সাথে গর্ভধান সংস্কার করি। Then also we have to bring up the child love and affection. Also, we should bring up the child with love and affection. এবং তার সাথে সাথে আমরা সন্তানকে আদর ভালোবাসা যত্ন দিয়ে আমরা তাকে লালন পালন করি। Not an accident that they become devotee. It's not an accident that they become a devotee. এটা কোনো রকম দুর্ঘটনাজনিত কারণ নয় যে তারা, এটা কোনো দুর্ঘটনা নয় যে তারা ভক্ত হয়ে যাবে। And they get some special association of pure devotee. They may get a special association of a pure devotee. তারা হয়তো কোনো শুদ্ধ ভক্তের বিশেষ সঙ্গ লাভ করবে। And the parents naturally feel that very successful if the child becomes a devotee. The parents feel successful if a child becomes a devotee. পিতামাতা তারা সাফল্য অনুভব করে যদি সন্তান ভক্ত হয়। Another shastra that says that if the child is not a devotee, that somehow affects the parents. There's no shastras which says that if a child is not a devotee, it affects the parents. কোন শাস্ত্রে এমন উল্লেখ নেই যে যদি সন্তান কৃষ্ণ ভাবনাময় না হয় তাহলে তা পিতামাতাকে তার পিতামাতার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। But the first 5 years of the child life, if they commit some sinful activity, then the parents have to take responsibility. But for the first 5 years, if the child commits any sinful activity, then the parents have to take responsibility. কিন্তু সন্তানের জীবনের প্রথম 5 বছরে যদি সে কোনো রকম পাপ কার্যে লিপ্ত হয় তাহলে পিতামাতাকে সেই পাপের ফল গ্রহণ করতে হবে। This was the Rishi curse Yamaraj, so that this thing was done in our universe. So this was a curse given by a rishi to Yamaraj so that this thing was done in the universe. এই বিষয়টির উপরে একসময় কোন এক মুনি ঋষি তিনি যমরাজকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যাতে সারা ব্রহ্মাণ্ডে এই জিনিসটা যেন না হয়। Because when he was a little child, he poked an insect with the grass. Because when he was a child, he poked an insect with the grass. কারণ সে তার শিশুকালে সে একটি ফড়িংকে সে খোঁচা একটা পোকা ঘাস দিয়া মেরেছে। एक पोका के घास दिए खोचिएছেন। So we are living in a society, there is no Krishna conscious environment, so how can we common behavior in other person and we can give a gift of spiritual environment in our daughter? Srinivas Das, Ratnavali Devi Das. কি করে আমরা এইদেরকে কৃষ্ণ ভাবনাময়ের অনুপম উপহার, কৃষ্ণ ভাবনাময়ের অনুপম উপহার আমাদের সন্তানদের মধ্যে প্রদান করতে পারি? That's why we're trying to create this Krishna conscious environment in Mayapur. That's why we are trying to create this Krishna conscious environment in Mayapur. সেই জন্য আমরা এই কৃষ্ণ ভাবনায় পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছি এই শ্রীরাম মায়াপুরে। And in different parts of the world, they're doing different things to give devotees, young children,
a Krishna conscious environment. And in different parts of the world, devotees are doing activities to keep the children in Krishna consciousness environment. এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভক্তরা বিভিন্ন রকম কৃষ্ণ ভাবনাময় কার্যক্রম গ্রহণ করছেন শিশুদেরকে কৃষ্ণ ভাবনাময় করে গড়ে তোলার জন্য। CDM, the Congregational Development Ministry, has a program especially for children. The CDM, Congregational Development Ministry, they have a program specially for children. তো ভক্ত গোষ্ঠী বিকাশের যে মন্ত্রণালয় বা সিডিএম কংগ্রেগেশনাল ডেভেলপমেন্ট মিনিস্ট্রি তাদের একটা বিশেষ কার্যক্রম রয়েছে শিশুদের উপরে নির্ভর করে শিশুদের বিষয় নিয়ে। If you would like to be part of this initiative, please contact the CDM. If you like to be part of this initiative, please contact the CDM. যদি এই প্রকল্পের অঙ্গ যদি আপনারা বা অংশীদার যদি আপনারা হতে চান তাহলে দয়া করে সিডিএম এর সাথে যোগাযোগ করুন। Next question. When one's material life is too problematic, how should we take it as Krishna's special mercy or settlement of karma? Your spiritual daughter Radhika Prema Bhakti. Devidas. যদি আমাদের জড়জাগতিক জীবন যদি বিভীষিকাময় হয়ে ওঠে তাহলে আমাদের সেটাকে কৃষ্ণের আশীর্বাদ বলে বা কৃষ্ণের ব্যবস্থাপনা বলে মনে করা উচিত অথবা আমাদের কর্মফলের ফল বলে মনে করা উচিত। Yes. Yes. হ্যাঁ। Next question. Next question. So we take it as Krishna's mercy because he doesn't let anything happen without his permission. So we take it as Krishna's mercy because without his wish, he does not let anything happen. আমরা এটাকে কৃষ্ণের কৃপা হিসেবে গ্রহণ করি কারণ ভক্তের জীবনে তিনি কোনো কিছুই হতে দেন না তার কৃপা ছাড়া। Nothing. Nothing. Devotees, for devotees, they see that their karma is settled at a reduced rate. For devotees, they see that their karma is reduced at a reduced rate. Settled at a reduced rate. ভক্তরা তারা দেখেন যে তাদের কর্ম যেন অত্যন্ত ক্ষীণ বা অল্প করে পরিমাণে প্রদান করা হয়েছে। Actually, this material world is always problematic. Actually, this material world is always problematic. প্রকৃতপক্ষে এই জড়জগৎ সব সময়ই হচ্ছে সমস্যাপূর্ণ। This material world is Dukhalaya. This material world is Dukhalaya. এই জড়জগৎ হচ্ছে full of misery, দুঃখালয়, দুঃখময়। This is already stated by Krishna in Bhagavad Gita. This is already stated by Krishna in Bhagavad Gita. এই কথা ইতিপূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ গীতায় বলেছেন। If you think that this material world is problematic, So if you think that this material world is problematic, তাই যদি তুমি মনে করো যে এই জড়জগৎ সমস্যা সংকুল, that should be inspiration for you to go back to the spiritual world. that should be an inspiration for you to go back to the spiritual world. Why you want, সেটা তোমার পক্ষে অনুপ্রেরণাদায়ক হওয়া উচিত পারমার্থিক জগতে ফিরে যাওয়ার জন্য। why do you want to stay in the material world life after life? Why do you want to stay in material world life after life? কেন তোমরা এই জড়জগতে জন্ম জন্মান্তর ধরে থেকে যেতে চাও? Why don't you see that this material world is problematic? Why don't you see that this material world is problematic? কেন তোমরা এইভাবে দেখো না যে এই জড়জগৎ সমস্যা সংকুল? And you should try to be Krishna conscious. And you should try to be Krishna conscious. এবং তোমাদের কৃষ্ণ ভাবনাময় হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। You have such a nice name. You have such a nice name. তোমার কি সুন্দর একটা নাম রয়েছে। Radhika Prema Bhakti. Radhika Prema Bhakti. রাধিকা প্রেম ভক্তি।
I want that Prema Bhakti of Radhika. I want that Prema Bhakti of Radhika. আমি চাই ওই রাধিকা প্রেম ভক্তি। So we see that this material world is a horrible place, but we try to make the best use of red water. So we see that this material world is a horrible place, but we try to make use of the best use of the worst bargain. তো আমরা দেখি যে এই জড়জগৎ হচ্ছে একটা জঘন্যতম জায়গা, কিন্তু তবুও আমাদের যে পরিস্থিতি রয়েছে সেই পরিস্থিতির আমরা সবচাইতে সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করি। And that's why I'm telling you very important that the husband and wife are both devotees. So that's why it's very important that husband and wife both are devotees. সেই জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই যেন ভক্ত হয়। And they try to become very dear to Krishna. And they try to become very dear to Krishna. এবং তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হওয়ার চেষ্টা করে। So 9:22. thank you very much. Thank you very much. অশেষ ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.